זה יום חמישי, ואתם יודעים בדיוק מה זה אומר. אהלן לכולם, ברוכים הבאים לטוטאל סלאם, פודקאסט ההאבקות של פייטינג-האל, הבית של פודקאסטים הלחימה בישראל. אני כפיר, והיום שבוע שני ברציפות נמצא איתי לא אחר מאשר התסריטאי אייל נאור. מה קורה? אהלן, מה קורה? הכל תענוג טוב, להיות שוב. איזה כיף שאתה איתנו שוב. לגמרי. רק אמן שרק אבירן ימשיך ככה להיות חולה, שרק יתחלש, שינמק בקבר השחור. אז אבירן, אנחנו מאוד אוהבים אותך אבירן. האמת שהיום אבירן לא נמצא איתנו דווקא מסיבות משמחות, אנחנו חייבים להגיד. אבירן נמצא במסיבת רווקים של אח שלו, שמתחתן ממש ממש בקרוב. מזל טוב, שיהנה היום, אבל שמחר יחזור להיות חולה ושברירי, ואני אמשיך לחגוג על גופתו החלשה. הופה, תראה איזה תגובות אתה מקבל. איזה שלום תגובות. סף, כן, איזה כיף, תודה רבה. אז לכבוד זה ש... אבירן מעורך את הסטורי, אני תמיד לא מוכן לשחרר את הגימיק. אז לכבוד ההיעדרות של אבירן, ויותר נכון, לכבוד החתונה של אח של אבירן, ולכבוד ההצטרפות בפעם השנייה של אייל נאור אלינו, ואני לא יודע אם מישהו יצא לכם לראות את הפרומו שלנו להיום, אבל מי שעשויים להצטרף אלינו בעוד חצי שעה, פחות או יותר, הם לא אחר, הישר מהוואי, בוא נגיד את זה ככה, בשידור ישיר מהוואי, הם לא אחר מרוס ומארשל ואייל, שמגיעים ישר מהקרב נגד האחים בריסקו, באירוע של הקרב האחרון של פלר. אני אוהב את העשויים להצטרף אלינו, רוס ומארשל, זה ה-Will Day, Want Day הכי גדול מאז רוס ורייצ'ל. בדיוק, אז השנייה, אנחנו נרים קודם כל, בבלי, נרים לחיים. בבלי. בדיוק. לא ספונסר, בירת לא ספונסר, בירה שאינה ספונסר שלנו. זאת לא ספונסר. גם זאת, יש לנו שני בירות לא ספונסר השבוע. בדיוק, אז עומר שלו לשאלתך, האם בלייב? אז כן, בלייב, רוס ומארשל צפויים להצטרף אלינו. אז היינו יודעים אם זה קורה או לא. כן, אנחנו ממש מקווים שלא יהיה לנו איזה בעיות טכניות איתם, זה עדיין הצד השני של העולם, זה עדיין אי באמצע האוקיינוס השקט, בעיות טכניות תמיד עשויות לקרות, אז אנחנו מאוד מקווים ומחזיקים הצבעות שהכל יהיה תקין והם יצטרפו לנו בסביבות השעה 10 ללייב. ואנחנו נתחיל עם הסיכום של סאמר סלאם. אז יש לנו את סאמר סלאם, אנחנו נדבר כמובן על האירוע, הפרישה של ריק פלר, שבו האחים ואריק התאבקו נגד הבריסקוז, הם יצטרפו לנו בהמשך, וכמובן תהיה לנו בסוף עם רוס ומארשל בתקווה את הפינה שכבשה עכשיו גם את קפריסין, זהה את המתאבק או המתאבקת. אז טוב, אנחנו נתחיל אי אפשר שלא להתחיל עם סאמר סלאם, ואייל, אתה צפית גם כן בסאמר סלאם, לא לפני שאני אגיד לך שאתה לוזר, ואתה יודע למה אתה... ככה מתחילים כל שיחה איתי. בדיוק. הולך בדרך שהציב אבי והציבה אימי, קודם כל אייל אתה לוזר, עכשיו בוא נדבר. כי אני, the new interim total slam champion baby, אני, וואו! אתה מבין, בעצם אני ב-all out אכנס למאבק ראש בראש עם אבירן על איחוד החגורות, ושזה נהדר, אבל כן, אני הצלחתי. אני חושב שאם אני הייתי מנצח, הייתי באז לזה, אני אומר, זה סטורי ליין לא טוב שאני מנצח. סטורי ליין וינס כזה. אז כן, אז אני יצאתי המנצח באימורים, אבל בוא נתחיל מהסוף של סאמר סלאם, ואני לפני שאנחנו נדבר על קצת קרבות, עניינים והכל, אני חייב להגיד דבר אחד, זה היה אירוע שכמעט על כל גבי האירוע היה אפשר למצוא את טביעת האצבעות של טריפל אייץ', שזה משהו שהוא באמת, אני חייב להגיד, כיף, זה פשוט היה כיף לראות את זה,
שבעצם דנו בזה שבוע שעבר בדיוק בזה, האם נרגיש אותה, האם לא נרגיש אותה, האם הוא יותר כאילו, בגלל שזה קרה, רגע החילופים ישמור על הדברים as is, או שמא הוא כבר יתערב ונסה להראות, הנה, יש בעל בית חדש, באתי לשנות דברים, והיו לנו ספקות, ואכן לגמרי, האירוע הורגשה טביעת האצבע שלו, ולטובה. כן, לגמרי לטובה, אנחנו ראינו את זה כבר מהרגע הראשון, אני חייב להגיד, שהטביעות אצבעות של טריפל אייץ' גם הרגישו אותם יום לחרת במאנדי נייט רו, ואם יש משהו שגולת הכותרת שאני יוצא ממנה עם סאמר סלאם ומאנדי נייט רו, זה ידיעה שראיתי באמת בבוקר של יום שני. הפרומואים המשוכתבים, המתוסרטים, בצורה מאוד מאוד כבדה ואגרסיבית, נפסקו. לגמרי. נפסקים, וראינו את זה בפרומו של דרו מקינטייר בסאמר סלאם, שזה היה פשוט אשכרה לשמוע את דרו מקינטייר, הבן אדם, ולא המכונה המתוסרטת. ממש, זו הבחנה נכונה וחשובה, וזה עושה הבדלים עצומים. וואו. כמה שיותר שירות הטביעות אצבע של טריפל אייץ' על האירועים, ופחות את הטביעות של וינס על העוזרות, וזה יעשה רק טוב לארגון הזה. כן, יהיה פה ווין-ווין סיטואשן. אבל אז בוא נלך ככה באמת למיין איבנט, last man standing, רומן ריינס נגד ברוק לסנר בפעם 406, אבל צריך להגיד שהקרב עצמו כקרב כמובן, הוא היה קרב חרבודרב, בוא נשתגע, בוא ניתן... קודם כל יש פה אנשים בתגובות שאני רואה שלא מסכימים איתך. כתב פה, מי כתב פה אחד הקרב, הנה, אייל לייבוביץ', היה אירוע די טוב, הקרב בין רומן ללסנר, אחד הקרבות האחרון שעומד הטובים בזמן האחרון. יכול מאוד להיות, יכול מאוד, אתה יודע, בסופו של דבר זה עניין של דעה. איך אתה מתקפל, יא מרצה קהל, איך אתה מתקפל. אבל מצד שני, אני עדיין בדעה שלי שזה היה בסך הכל קרב סבבה. פשוט מה שהפך אותו לגדול מהחיים, זה הסצנה הזאת שברוק לסנר בא בפעם הראשונה, זה ה-first time ever, שאנחנו רואים טרקטור מעורב במשהו שקשור ל-WWE, ובטח שטרקטור מרים חצי זירה באוויר, ומעיף את רומן ריינס תוך כדי. מקרים של כזה שופלים וקפיצות מהם, אפילו לדעתי בקרב עם ברוק מתי שרק שלא הוא השתמש בו. אני זוכר כבר מישהו קופץ מאיזה שופל כזה, אז לא בטוח זה הפעם ראשונה, אבל אין לי כרגע לשלוף בראש לצערי. אבל לא, שלהרים את הזירה? אבל הרמת זירה, א', ראיתי את זה עם חבר שלי שלא ממש צופה ברסלינג, הוא אמר לי וואו, זה as is הפריים הזה, שלא עומד מחייך שם בטרקטור עם הזירה הזה, תמונה שאני רוצה לחדר שלי, אבל קודם כל זה יפהפה לראות. לגמרי. שנית, זה אחת הפעמים הראשונות או היותר זכורות לי, שהבן אדם שנכנס בשופל טרקטור D9 הזה, גם יודע להפעיל אותו, בניגוד לפעמים שנכנס מישהו וכזה, מה אני עושה? עכשיו בוא אני אספר לך קצת מאחורי הקלעים. הוא חקלאי אמיתי, חוואי, בצורת ברוק לסנר, שאשכרה מתפעל ציוד כזה ביום יום שלו, וראית שגם כבתך זה כזה לא נכנס מתחת לזירה, הוא ידע בדיוק מה הוא עושה, הוריד שם, נכנס, הרים, זה היה... שמע, היה קודם כל הקטע עם הזירה, אם שמעתם את הבליפים של מייקל קול, אז מייקל קול קילל, כי הוא באמת אשכרה פחד שיהפכו את הזירה עליו, זה לא היה חלק מהסיפור, הוא באמת קילל ובגלל זה היה את הבליפים, כי הוא עמת מפחד. עכשיו יותר מזה, מסתבר שבחזרות לקטע הזה, זה בכלל היה עובד במה של WWE שאימדס את כל הסיפור הזה. ברוק לסנר לא התקרב לטרקטור, זאת אומרת שבאמת, כמו שאמרת, הוא פאקינג חוואי, הוא חקלאי, והבן אדם באמת, על הפעם הראשונה, ידע בדיוק אחד מה הוא עושה, זה לא כמו סטון קולד בזמנו עם הזמבוני וכל האלה, שהוא פשוט היו צריכים לעשות לו קצת, ללמד אותו איך עובדים, עם המלט על היגואר של וינס וכל זה, אבל באמת, ברוק, ואתה יודע מה, אני אקח כאן את הסצנות ואני אגיד פה את הפרופס לטריפל אייץ', אירוע ראשון, אירוע גדול אמיתי שלו, ראשון כ-Head of Creative, הבן אדם שרף את האינטרנט. כן. כאילו, זה היה הסרטון שפשוט רץ בכל מקום אפשרי, והגיע לכל מקום אפשרי, אז באמת פה מגיע באמת את כל הכבוד איך קוראים לזה? לטריפל אייץ' ו-WWE, רושמים לנו פה, היה הרבה דברים מפתיעים, והכל, הדברים עצמם היו בסדר, עוד דבר ששמתי לב, שאני לא יודע, נראה לי גם זה טביעת אצבע של טריפל אייץ', שבדרך כלל בשנים האחרונות אנחנו רואים כאילו פייפריוויואים כמין
סיום עלילה כזה של כאילו הכל נבנה לפייפריוויו, קורה שם, נגמר שם, ואז ממשיכים הלאה, כאילו חוץ מפייפריווים קטנים, אני מדבר על גדולים. ופה הרגשתי שהיה לא אחד או שניים, אלא כמה וכמה פרומואים קדימה, שזה דבר חשוב בעיניי, ואהבתי, גם ממש מילוליים של אנשים שאפילו לא היה להם קרב, אבל גם בקרבות עם סיומים וזה, שראית כאילו, ואני כבר רואה לאן זה הולך להמשיך, ולא בכך כי הפיוד הספציפי הזה לא נגמר, אלא הנה הוא כבר מתפתח למשהו אחר. אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו כבר נותנים לכם עוד דברים לצפות אליהם, זו חשיבה קצת יותר מודרנית, קצת יותר מתחכמת, בקטע טוב אני אומר את זה, וזה היה גם נחמד לראות. נכון, אני גם עם בקי לינץ' וביילי שם, ראינו את זה גם עם דרו מקנטייר, גם קצת עם סף רולינס, גם עם רונדה, עם אדג' לגמרי, זה ממש רונדה, יפה לראות שיש לי כזה כאילו, סוף הכל, עכשיו נתחיל שוב בנייה, לא, זה רץ, זה ממשיך, זה קורה, אבל בלי שאתה תרגיש כזה, שלא קיבלת קטרזיס של סיום של פיודים. נכון, זה לא מרגיש לך טרחני, בוא נגיד את זה ככה. זה מרגיש שהגלגלים כל הזמן בתנועה, ואתה פשוט, אתה חלק מהנסיעה, זה בדיוק העניין. מפה גם נאחל לניר רופא ולילדה המון בריאות, ובאמת רק שתצא כמה שיותר מהר, זה חבר קרוב ויקיר של המערכת. מזל שמדובר ברופא. בדיוק. אז אם כבר, אז באמת ברוק, לסנר ורומן ריינס נתנו באמת קרב שבאמת אפשר להגיד, אני מקווה מאוד שזה החותמת האחרונה לפיוד הזה, כי אנחנו יודעים כבר מי יהיה היריב הבא של רומן ריינס, וזה לא יהיה ברוק לסנר, וזה כמובן יהיה דרו מקינטייר בחודש הבא, בתחילת ספטמבר, ובאירוע של WWE באנגליה כמובן. ואם כבר דיברנו על בקי לינץ' וביילי, אז כמובן הקרב של ביאנקה בלר ובקי לינץ' היה אחלה של קרב בסך הכל, אבל הוא באמת היה כלום לעומת החזרה של ביילי אחרי שנה, ועוד לא סתם חזרה עם דקות הקאי שפוטרה מהחברה לפני כמה חודשים, ואיו שיראי שהייתה כבר עם רגל וחצי גם מחוץ ל-WWE, כי לא ידעו באמת מה מצב החוזה שלה ואם היא תמשיך, תעלה למיין רוסטר או לא, ומדובר פה בשלוש מתאבקות שהן מבית היוצר של טריפל אייג', וזה נראה שהן הולכות לקבל פה חתיכת פוש בכל הדבר הזה. כן. וגם אני חייב להגיד, דיברנו עליהם באמת עם דברים, אני רק חייב להוסיף עוד משהו קטן, אנחנו ראינו גם את הפייסטרן של בקי לינץ' תוך כדי תנועה, בסוף הקרב. כאילו, אתה מבין? זה יכול מאוד להיות שזה משהו שלפני חודש לא תוכנן להיות בפייפריוויו. זה לא תוכנן. וינס נכנס, אמר, אני רוצה לדחוף אותן, אני רוצה להחזיר את זאת, וכן, זה כיף לראות את זה, את הדינמיות הזאת, ואת זה שהוא ישר נכנס בעובי הקורת טריפל אייג' שאומר, יאללה, זה שלי, אני לוקח את זה למקומות שאני יודע שאני יכול לקחת את זה, אני לא מבזבז זמן, חיכיתי לזה מספיק זמן, הקהל חיכה לזה מספיק זמן, בוא נרוץ. נכון. אני מאוד אוהב את הגישה הזאת. זה לגמרי ככה, והנה אתה רואה, הארוסה היפה שלי מוסרת לנו חמישי שמח מהמכון, אתה מבין איזה יופי. אתה פלאג לחיים האישיים שלך. בוודאי, תמיד אחי, תמיד אם אפשר. חמישי שמח, הארוסה היפה שלך. נכון, אז אפשר להגיד באמת שווינס ממש לא היה בעד, כבר לפני, באזור אפריל הציעו את הסטייבל הזה של ביילי עם דקות הקאי ואיו שיראי, זה ממש לא משהו שווינס רצה להיות חלק ממנו, וזה נגיעה שכמובן אנחנו דיברנו על טריפל אייג'. עכשיו עוד נגיעה של טריפל אייג' שהשמועות כבר גורפות מיום אחרי סאמר סלאם, שסאשה בנקס ונאומי הגיעו לסיכום על החזרה ל-WWE, שזה גם משהו שאנחנו יודעים שגם במיוחד סאשה בנקס היא לגמרי מתאבקת של טריפל אייג', שטריפל אייג' בנה אותה מהיסוד ב-NXT, הייתה אולי ההילית הכי טובה בזמן. אין ספק שמכל הזוויות שרק תסתכל על זה, הנשים ב-WWE מרוויחות מזה שווינס הלך? כן, לגמרי ככה, ממש ככה. אפילו הייתי אומר. וואו, לגמרי. זה באמת יהיה החותמת הסופית של ה-Women Evolution ב-WWE. אז באמת, שמה, אני חייב להגיד ברמה האישית, זה היה כיף לראות את ביילי חוזרת, זה היה כיף לראות את דקות הקאי מגיעה, גם ב-Monday Night Raw הם היו ממש אחלה, ובאמת, אפילו, אתה יודע מה, אפילו השינוי שם של איו שיראי לאיו סקאי, לא באמת מפריע לי, כי אני יודע שאשכרה הולכים לתת להם את הבמה, הולכים אשכרה לעשות איתם משהו, זה לא שכאילו ציוותו אותם ואוקיי, יאללה, אלא באמת נותנו להם, באמת הולכים לתת להם. זה לא מקרה ניקי אש.
כן, כן, לגמרי ככה. ועוד משהו, חייב להגיד טביעות אצבע של טריפל אייג', אם לא יודע אם שמת לב, ומי ששם לב, אשכרה היה יחס, התייחסות במהלך השידור להיסטוריה של קרבות, להיסטוריה של יריבויות, להיסטוריות שמתאבקים אחד עם השני, ברמה שאפילו ריי מיסטריו מזכיר שהוא היה פעם אלוף זוגות עם אדג' במאנדיי נייט רו, אתה מבין? דברים כאלה. משהו שג'ף ג'רט שהיה 4 או 5 פעמים אלוף אינטרקונטיננטל בשנות ה-90, מי בכלל כאילו אי פעם שמע את מייקל קול מדבר, כאילו זה הרגיש באמת כמו אירוע ספורט. הרבה יותר קומנטרי ופחות פלאג עצבני שרק מוכר לכם כל שנייה, כל הזמן. טרנדינג, נטוורק, טרנדינג. וואו, לגמרי. זה הרגיש באמת כאילו, יושבים לי שני שדרנים בשולחן, ומספרים לי את אשכרה את מה שהם רואים במילים שלהם. שזה, אתה יודע, כאילו, איך אנחנו מעזים לבקש דבר כזה. קצת את המוח. כן, זה כאילו פעם ראשונה בהיסטוריה. משדרים לי את האירוע. כן, פסיכי. כאילו יש לו אחד משדר אותו ואחד מפרשן אותו, ממש. כן, זה כאילו ממש ככה, כן. אפילו היה בפנים צמד אנשים שאשכרה התאבקו, והיה כאילו הגיוני כל מה שקרה שם, אתה מבין? כאילו, זה פשוט ממש מדהים. אהבתי, היה צריך לקרוא לה פייפריוויו WWE A New Hope. לגמרי, זה באמת הפיח תקווה חדשה. עוד קרב שאני חייב להתייחס אליו, זה הקרב השני באירוע, זה היה מיז נגד לוגן פול, ואני אגיד כזה דבר, אני איך שסיימתי את הקרב, אמרתי לחבר שישב איתי, אמרתי לו תקשיב, זה המאני מייקר הבא של WWE, נדבר על לוגן פול כמובן שניצח, זה המאני מייקר הבא של WWE, זה אפילו לא מבחינתי אוסטין תיאורי, כמה אוסטין תיאורי הוא אחלה פרוספקט, לוגן פול הוא הטוטל פקאג' כאילו... מה אני אמרתי לך שבוע שעבר, אתה זוכר? אמרתי לך, המיז של דור הזה. תזכיר לי. המיז של דור הזה. זה הגיע כאילו מריאליטי, או במקרה הזה זה לא ריאליטי, אבל זה כאילו הרשת החברתית, ועם העוקבים שלו וזה, ישר הביקורות של החתימו אותו בגלל זה, בגלל פה, בגלל שם, הוא מוכיח את עצמו על המיקרופון, מוכיח את עצמו בזירה, עומד בהיילייטס, בספוטלייטס, כאילו באוקייז'נס שהוא מקבל, לא מפשל. דיברתי איתך קצת קודם, קשקשנו, דיברתי איתך על הפרוג ספלש שהוא נתן לשולחן, אז אני לא אומר שעצם הקפיצה מפינה לשולחן גורמת להגיד וואו, אתה רואה את זה וזה, אבל הטכניקה שם, וזה לא דבר מובן מאליו בכלל, זה היה פרוג ספלש by the book, מושלם, כמובן הקפיצה והמרחק והנחיתה, אבל הקיבוץ, הפתיחה, ממש כאילו did Eddie proud מה שנקרא, יופי של קרב מתחילתו עד סופו, לגמרי העברת שרביט, ואני יכול גם להמשיך לו תפריד את זה ביניהם עוד מבחינתי בכיף, קצת כזה לתת לו להשתפשף תחת המיז בדבר הזה, אבל גם אם הוא יעבור הלאה, הוא יסתדר לגמרי, מסכים איתך, המאני מייקר הבא. לגמרי, אני יכול להגיד לך מה שאני ואבירן דיברנו במהלך השבוע, שנפגשנו בעבודה, ופשוט שנינו הסתכלנו, וכאילו, הדבר הראשון שאמרנו... לעבודה הוא מגיע, אוקיי. אתה מבין, לעבודה. הוא רוצה את הכסף, זה מה שחשוב, אתה מבין? אין לו נשמה לילד. ושנינו אמרנו, דבר ראשון, זה מתי שמים תואר על לוגן פול. זה לגמרי, ראינו גם את היכולות האתלטיות שלו, אני חייב להתייחס שנייה למה שאמרת, אמרתי את זה כבר מרסלמניה, אני אומר, לוגן פול מגיע מרקע אתלטי, מעבר ל3-4 קרבות אגרוף מקצוענים שהוא עשה, אמנם זה היה סלבריטי בוקסינג, אבל היי, הוא עדיין ניצח וזה עדיין תחרות, וצריך לדעת להתכונן ולדעת להתאמן למה שאתה עושה, ולבן אדם יש רקע בהיאבקות חופשית, יש לו כאילו רקע תיכוני, ולפי דעתי גם רקע קולג'ים, אבל תיכונים בוודאות, וגם ראו את זה במהלך הקרב, שהוא ממש השתמש ביכולות ההיאבקות הבסיסית שלו, בצ'יין רסלינג הזה, שזה פשוט היה נראה נהדר, ונראה כל כך ריאליסטי, וזה באמת, כל הכבוד ללוגן פול, ואני אגיד פה גם עוד יותר, כל הכבוד למיז, שסחב אותו ברמה מדהימה כל הקרב, ראינו דברים ממיז, באמת לוגן פול הוציא ממיז דברים, שלא ראינו ממיז, אני אגיד, שנים, אולי אפילו אי פעם. לא יודע אי פעם, אבל באז מיז, חשוב לי לציין לזכותו, לגמרי אוהב לבנות טלנטים צעירים. הוא לגמרי גיים על הדבר הזה, הוא מאוד טים פלייר, ואני חושב שפעם האחרונה זה היה עם אלכס ריילי פשוט, ובאמת מאז לא ממש שמו תחתיו שוב לא שמו אותו בפוזיציה הזאת של הנה טלנט צעיר, תבנה אותו. כן, הרבה זמן הוא לא היה, בפעם הוא היה הרבה עושה את זה, זה ממש היה התפקיד שלו של אנשים בואו תשתפשפו על מיז, ואז היית רואה אותו כל הזמן עושה את זה, באמת הרבה זמן הוא היה כזה דווקא כאילו פיודים למעלה.
או בלב, באותו לבל, ופתאום שוב יש לו את הדבר הזה של לקחת איזה פרוטג' צעיר, ולהראות לנו מה הוא שווה. פעם האחרונה זה באמת היה עם נראה לי אפילו עם דניאל בריין, אתה יודע מה, זה היה אחרי אלכס ריילי. ועכשיו הוא עושה את זה פה איתו, וזה כן, הוא עושה את זה נהדר, הוא עושה את זה מכל הלב, רואים שהוא רוצה כאילו to share the glory מה שנקרא, ושיחק את זה נהדר. אני מסכים לגמרי, ובאמת שפו ענק למיז ולוגן פול, ותראה איזה תגובה קיבלת פה מרב. האם זה אייל נאור מגב האומה? סגידה. אכן כן. כן. אני גם הייתי במופע בהיכל התרבות, היינו באותו אולם. נכון. איזה כיף, תודה רבה רב, וואו איזה חמוד, תודה רבה. והנה גם אסף כותב פה נקודה יפה כמו שאנחנו אמרנו, שמיז באמת סבל מאותה בעיה של חוסר אמונה, כי הוא מגיע מתחום הריאליטי בזמנו, אז יש את החיבור הזה בינו ובין לוגן, ולגמרי לגמרי. בדיוק לגמרי. ומדברים איתנו פה על הקרב זוגות, אז אני חייב להגיד שאני גם קצת התאכזבתי שסטריט פרופיטס לא זכו בתואר. הימור שאני ניצחתי בו. נכון, אני אתן לך את הקרדיט איפה שמגיע. אבל מצד שני, אין מה לעשות, היום האקט של האוסוס ורומן ריינס הוא באמת האקט מספר אחת של WWE. הקרב היה קרב טוב, אני לא יכול להגיד שהוא היה קרב יותר טוב מהקרב הקודם שלהם, אבל הוא היה קרב טוב מאוד, ושני הצמדים באמת סיפקו עוד הופעה נהדרת. מדובר לפי דעתי באמת היום בטופ טג טימס, בשני הטופ טג טימס שיש היום ב-WWE. הבעיה היא, ופה מתחילה הבעיה, שמי יהיה הבאים בתור? כאילו, מי הבאים בתור שעומדים ומחכים בתור לאוסוס? כי מחלקת הזוגות של WWE זה לא משהו שקיים יותר מדי בשנים האחרונות, זה מחלקה מאוד מאוד קצרה מבחינת הטלנטים שלה, ואני לא יודע, אני מאמין שאולי באיזה מידה זה יהיה אולי הווייקינג ריידרס, או משהו כזה, כי כבר מיסטיריו זה היה במאנדיי נייט רו, במקום לבנות את זה, אז נתנו לך את זה יום אחרי סאמר סלאם, וזה חבל, אבל בוא נקרא בעתיד שבאמת, כי גם הווייקינג ריידרס זה מתאבקים של טריפל אייג' בסופו של דבר. כן, זה שאמרת את זה, שלכן זה אופציה הגיונית. כן, וגם הפתעה היא אופציה, כי שוב, עם את כל השינויים האלה, הוא עשה בפייפריוויו הזה שהתחיל להתהוות עוד לפני שהוא נכנס לתפקיד הזה ככה, אז לך תחשוב מה יהיה הלאה, אתה אומר כאילו ריינס והאוסוס שלטונם מובטח, אבל שבוע שעבר דיברנו אחרת לגמרי, שכאילו ייקח זמן באמת עד שהגלגל הזה יתחיל להסתובב, עם כל זה הוא עשה כבר באירוע הזה, אני לא אתפלא אם כאילו עד לרסלמניה, או אפילו עד כאילו ב3-4 חודשים הבאים, אנחנו כבר נראה שיפטים מג'ורי מאוד, אולי אפילו גם בתמונה של ריינס, גם בתמונה של האוסוס, אולי עם טקטים שאפילו עוד לא נוצר בכלל. יכול מאוד להיות. אולי טקטים אולי אורטון יחזור מפציעה, והוא ורידל יבוא, אני לא יודע, באמת זה משהו אקסייטינג, הרבה זמן לא התרגשנו ככה לגבי ה-WWE מבחינת כאילו, הכל יכול לקרות, ונראה שטריפל אייג' מאוד מאוד בתוך העניין הזה של כאילו, אני בא ואני עושה דברים, ואני משנה דברים, ואני מקשיב לכם הקהל, והדברים שאתם רוצים גם תקבלו אותם, ולכן באמת הכל עכשיו יכול לקרות, וזה כיף לראות את זה. אני מסכים לגמרי, ואני חושב שזה באמת סיטואציה שאנחנו פשוט, יש כאילו, האש ניצתה מחדש בכיוון של WWE, ויותר מזה גם, הנה רושמים לנו פה גם על קווין אורנס וסמי זיין, סליחה, אז קווין אורנס קיבל... אני אשמח מאוד, אתה יודע משהו? אני אשמח מאוד. אני לגמרי, ואני אגיד גם בכיוון של קווין אורנס, שאני לא הזכרתי את זה מתחילת הפודקאסט הזה, שקווין אורנס, הוא אחד היחידים שאני אשכרה מרק לגביו, ושכאילו באמת אני סאקר שלו, וכאילו זה קווין אורנס ואייג'י סטיילס, ומבחינתי כל השאר, וכאילו, ופתאום קווין אורנס מקבל חתיכת וידאו פקאג' בסאמר סלאם, ואז יום למחרת במאנדיי נייט רו הוא מקבל גם חתיכת וידאו פקאג' שונה לגמרי, ואתה אומר לך, אוקיי, האם אנחנו בדרך לראות את החזרה לקדמת הבמה של קווין אורנס? זה גם אופציה שהיא כרגע, כי קווין אורנס, אנחנו יודעים שהוא לגמרי בחור של טריפל אייג' בכל מובן אפשרי, ואם מדברים 5 שנים בלי אליפות, האליפות שהוא זכה הייתה בזכות טריפל אייג' בסופו של דבר, סטורי ליינית ושוט מאחורי הקלעים, אז זה לגמרי זה, ואנחנו לגמרי מקווים אני לגמרי מקווה. עוד איזה קרב שאתה רוצה ככה להתייחס אליו מסאמר סלאם, כי אני פה רוצה לראות מה באמת קורה פה, האם הם מתחילים להצטרף אלינו בקרוב או לא. אני רואה שכבר קיבלתי הודעה שהם מנסים להתחבר. אז אוקיי, אז אני מקווה שממש בקרוב
תזכיר אולי לא כולם היו כאן מהשנייה הראשונה, תזכיר רגע מי מנסים להתחבר כרגע. אז אני אזכיר כרגע שלא אחרים מאשר רוס ומארשל ואריק אמורים ממש בדקות הקרובות להצטרף אלינו בשידור חי הישר מקוואי, הוואי, שנמצאים אי שם בקיבינימט באוקיינוס השקט, 13 שעות אחורה מאיתנו. אז אצלנו השעה הולכת להיות 9 בבוקר, אצלנו זה הולך להיות עוד מעט 10 בערב, ובוא נקווה שבאמת הכל... רגע, אני רק רושם להם, באתי להגיד לך באנגלית שאני רושם להם, אתה מבין? המוח כבר כאילו, תוך כדי תנועה משתנה. אל תרשום להם בעברית, אנחנו נסתדר. כן. אם הייתי רושם להם בעברית זה היה ממש מצחיק. אז כן. לקראת העלייה נסביר שנייה גם איפה היה הקרב האחרון שלהם, ואז נדבר על קרב אחר מהאירוע הזה. אז כן, בוא נעשה את השיפטינג הזה. אז באמת, סאמר סלאם, אני חושב שבאמת הכותרת שאפשר לצאת מסאמר סלאם זה, יש תקווה. יש לגמרי תקווה. A new hope, שאמרו פה מאוד יפה. לגמרי, the new hope, ונדבר על אירוע שלנו יום למחרת, אחרי סאמר סלאם, היה אירוע קרב הפרישה בעצם של ריק פלר בגיל 73, שזה היה, אני חייב להגיד, זה היה כזה אירוע של, אפילו טיפה הזכיר לי את All In, שהיה לך כזה מתאבקים מכל הארגונים שהם מחוץ ל-WWE, ואתה יודע מה, אפילו מתאבק אחד שהוא מתוך ה-WWE, למרות שהוא לא מתאבק אקטיבי. ומבחינת פרומואים, היו לך גם מתאבקים מה-WWE שהופיעו שם ודיברו שם, גם בקהל, אבל גם בפרומואים מוקלטים. זה היה מאוד פתוח בקטע הזה. כן, לגמרי. באמת, תשמע, גם היה לך את שרלוט מאחורי הקלעים כמובן, כן, הקרבות באירוע של פלר היו נורא קצרים, כי פשוט דחסו המון קרבות לאירוע של 3 שעות, אם אני לא טועה, פלוס מינוס. הקרב הכי ארוך נראה לי היה ה-Fatal 4-Way של הלוצ'אז, שגם זכה לפופים, נראה לי הכי גדולים באירוע, היה קרב מדהים, מי שלא ראה, אני ממליץ מאוד לראות את הקרב הזה. כן, אני ממליץ גם, יצא לי לראות גם את הקרב הזה, אבל בואו נדבר באמת על הקרב העיקרי, המיין איבנט, ריק פלר עם אנדרדה מול ג'יי ליטל, מול ג'יי ליטל. נגיד לפני שבאמת שהוון אריקס נלחמו שם נגד הבריסקוז, תכף כשהם יעלו נדבר איתם על הקרב הזה, אבל המיין איבנט באמת התחלת להגיד. כן, היה ריק פלר ואנדרדה נגד ג'יי ליטל וג'ף ג'רט, אז ככה, על הקרב של הוון אריק אנחנו באמת נדבר איתם, אבל מה דעתך ככה על הקרב של פלר וג'רט? תראה. תשמע. זה מורכב. מצד אחד, אני אגיד דברים לטוב ולרע, לא בהכרח בסדר קוהרנטי, אבל תשמע את הכל, אוקיי? קודם כל באמת מהצד של ג'רט ולית'ל, וואו, כאילו שניהם לית'ל אנחנו יודעים שהוא כוכב עולה וכבר מעבר לעולה, אבל כאילו, כן, הוא כבר הגיע, לא כאילו בחדר קומש, כי יש לו עוד הרבה לאן, כי הוא פשוט סופרסטאר. ג'רט, וואו, איזה כושר, איזה שואומנשיפ, איזה היליות קלאסית טובה, כאילו, ברמה גם, אתה יודע, של האינטראקציה עם הקהל כבר בכניסה שלו, וזה כיף לראות אותו בפעולה. אנדרדה הוא מתאבק של אישית קשה איתו, אני מרגיש שהוא לא ממש מוצא איזה כיוון, אני יודע, יש לו תמיד פופים אדירים שגורמים להרגיש כאילו מה אני מפספס שם, אני מרגיש שגם על המיקרופון, כמובן ששם אני יודע שזה בעיקר מחסום שפה, אבל גם בזירה הוא כאילו כל הזמן רק רומז לי מה הוא יכול להיות מבחינת דמות ומה הוא יכול להיות מבחינת מתאבק, ולא ממש הולך עם זה עד הסוף, וזה קשה לי עם זה גם ב-AW וגם פה, למרות שהכנות של היחסים שלו ושל פלר נראתה שם והייתה מקסימה. לגבי פלר עצמו, אז אני אגיד שנייה לטובה, שמה שהוא עשה מדהים עבור אדם בן 73, אפילו, הוא עשה יותר ממה שאני יכול לעשות, זה בטוח, הוא בקושי יותר טוב ממני, סבא פלר, כן? בוודאות, יותר בקשר משנינו ממנו ביחד. יחד עם זאת, קשה לי לראות קרבות כאלה, קרבות של אנשים שהם אגדות, שאני אומר לעצמי, אתה לא יכול כבר לעשות את זה ברמה שעשית, וזה מאוד 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 ניכר. זה עושה לי קווצ'ים בלב, גם עם טייקר בזמנו, בקרבות האחרונים שהוא נתן, בטח הטקטים זכור לשמצה, שהוא וקיין נגד טריפל אייץ' ושון בערב הסעודית. כן. זה קשה לי לראות את זה, זה ממש, מישהו כתב, כן, נכון בדיוק לאייל, הוא היה צריך לפרוש בקרב נגד שון מייקלס, כידוע היה קרב
מופתי, מושלם, מבחינת סטורי טיילינג, מבחינת היכולות שהוא יכל לתת, שניהם, I'm sorry והסופר קיק, זה כאילו רגע שלא יישכח לעולם, זה בדיוק מה שהיה עם טייקר בזמנו, שלדעתי אחרי הקרב עם ברוק היה צריך לפרוש, ואחרי זה רק התחיל להידרדר ולפספס את הרגע המושלם הזה של הפרישה. עכשיו, זה עושה לי קווץ' בלב לא רק כצופה של כאילו, כי לא נעים לי לראות, כי אני רוצה זה, דווקא, כי אתה רואה שהסיבה היחידה שהקרבות האלה קורים, או אחת הסיבות העיקריות, זה כי להם קשה מאוד לוותר על הדבר הזה, להם קשה מאוד לחזור לחיים, או להתחיל בכלל בגילם, חיים רגילים, חיים מחוץ לפרסונה הזירתית, חיים בלי הקהל, חיים עם המשפחה, זה טרנזישן שנורא נורא קשה לעשות, וזה כואב לי לראות את זה. ראית בזמנו את הדוקו The Last Ride על טייקר, נכון. אתה רואה שממש מישל מקול עשתה כל מה שהיא יכולה במשך המון שנים, כדי לגרום לו להתאקלם בבית, ולעזוב את הזירה, ולהיות עם הבת שלו, ולהיות איתה, והיה רגעים שזה כבר שבר אותה כמה שהיא לא מצליחה לעשות את זה, וזה עצוב כי אתה רוצה נחת עבור הגיבורים האלה, זה האגדות שלנו שגדלנו עליהם, הם הרוויחו את הפנסיה שלהם, אתה רוצה לראות אותם נחים בבית, נהנים מהצד, מאחורי קלעים אפילו אם אפשר, אבל לא להרגיש שכאילו הם יושבים שם ואומרים, אני לא יכול, משעמם לי וחסר לי התהילה וחסר לי זה עצוב, אני רוצה שהם ירגישו fulfilled מכל מה שהם עשו, וכשהם לא, וזה מוביל לקרבות כאלה שאתה רואה אותם זזים במין slow motion כזה, זה קשה לי לראות. אחד הדברים הטובים שאמרתי על זה שכאילו מה שהוא עשה זה פנומנלי לאדם בן 73 וכו'. אני מסכים איתך לגמרי, ואני אגיד עכשיו את הדבר שאני אעשה יונית לוי, אז אני צריך לקטוע אותך, את דבריך, כי אנחנו רואים שהכל יסתדר, אנחנו נעביר עכשיו את הפודקאסט הזה לאנגלית, אז באמת סיכמת נהדר את הקרב של פלר ושל ג'רד, וזה נהדר, אז אני מבין בדיוק, הם כתבו לי רוס ומארשל שהכל עובד בסדר, הם מחכים, אז אני אציג בפניכם עכשיו בעברית וגם אחרי זה באנגלית, אני אציג בפניכם את האלופי זוגות, אופה רגע, הם התנתקו בדיוק כשאני בא להציג אותם, אני רואה שכנראה נפל להם הפיד, אז אנחנו ממש עוד שנייה, טוב שלא הצגתי אותם כמו שצריך, רגע, אני רושם להם, אוקיי, הנה אני רואה שהם מתחברים אלינו שוב, ואני רק אכתוב להם שנייה שזה, אוקיי, they are ready, so, אני יבוא ויציג לכם את אלופי הזוגות שכיהנו הכי הרבה זמן ב-MLW, הבנים של קווין ואייל, שני המתאבקים שהתאבקו פעמיים בישראל, את רוס ומארשל ואייל, Hey guys! How's it going? What's up? We are good, how are you? We're great. We're out here in Hawaii. Beautiful day. Happy to be home. Yeah. Let's see a little bit of the view in the background. Yeah. Okay. This is we're over at my dad's place right now, and this is his pond. It just rained, so it's not usually the color of coffee. Yeah. We are not jealous at all. Clear, but happy to be back. Yeah, sorry. Yeah, so let me give you guys. Let me give you a proper introducing. Let me give you a proper introducing. So we are here with the longest reigning MLW Tag Team Champions, the sons of Kevin Van Erich, the legendary Kevin Van Erich and the Van Erich family, the brothers from Kauai, Ross and Marshall Van Erich we are here. You are here with us today. Thank you for having us. Yeah. The #1 podcast. We appreciate it. Thank you for having us. Thank you very much, guys. So I will introduce you to my co-host today. Aviran is on his brother's bachelor party tonight, so he couldn't join us. So we are here with the Israeli television writer Eyal Naor. Say hello. Nice to meet you, my friend. Yeah, good to meet you. Nice to meet you. We actually met before. Last time you were in Israel.
you and your date came to a late night show that I wrote for. Oh, I'm We sorry. took a picture backstage. Sorry. Okay, So, sorry. but it's an Yeah, honor yeah, okay. to see you again. It's an honor to talk to you. Yeah, we have a little bit Yeah, dilation with the thinking. So I just will tell the fans in Hebrew, just like at the end of the conversation, you will the fans will have a chance to ask a few questions, and then we will translate it from Hebrew to English for Ross and Marshall and ask them. So, חברים, את השאלות תשמרו לסוף הרעיון, אנחנו ניתן כמה דקות של שאלות תשובות עם האוהדים מכם הגולשים לרוס ומארשל, וכמובן בסוף אנחנו נעשה איתם את הפינה. I'm sorry, I was talking in Hebrew and you couldn't understand a word of what I've said. Well, a lot of people don't know this, but Ross and I, starting next week, we're going to start doing Hebrew classes. We want to learn Hebrew really bad. That's the one language we want to learn. So we have a big scoop over here right now in the interview. Yeah, This is breaking. we sat down and like, okay, what if any language? What would you want to learn? And we were talking about Japanese and a little Spanish, a tiny bit of Japanese, but Israel's always been the first love. So yeah, we want to learn Hebrew. Yeah, the Lord's language. Yeah, exactly, Yeah. exactly. That's fun. So, guys, we were just speaking about the Ric Flair finals match pay-per-view, and we talked about Ric Flair's match, and of course, we wanted to talk to you guys about your match with the Briscoes. Although the Briscoes won the match, boo, that sucks. Yeah. And I'm sure in the future we're gonna kick their ass. But I want to hear from you guys from like first perspective. How was it for you to wrestle the Briscoes and to participate in this event? To participate in it was amazing. There was a lot of tribulation and trial just to get to the show. We had 6 delays in Phoenix, and so we had to sleep in Phoenix. We had to miss the meet and greet, which we were really upset about. And then we got to the show about 15 minutes before our match, and so it was weird. We know. We know. I was still putting my belt on when they were playing our music, so we just got changed. Yeah, we got dressed in the Uber for the most part, and God works in mysterious ways because it kind of created a buzz about us. We're in front of a lot of our childhood heroes. There was big names there and guys we were excited to see again, and so it was the way it kind of set up was pretty insane. But the Briscoes, we've been chasing them for a long time. They were at Pro Wrestling Noah just like we were. And so we were kind of following, and not to mention I had food poisoning too. So it was a test, but I wouldn't be surprised if there's a rematch in the making. We both feel like that wasn't we didn't give it our best, or the fans didn't get to see our best. Yeah, so we weren't our best selves. We feel like we're not making excuses though. Yeah. Hats off to the Briscoes. Good job. Yeah, they were the better men that night. That's for sure. Yeah. And yeah, of course, guys, you had like one hell of a ride from Kauai to Nashville, and of course you're arriving to the event like in the last minute. But I want to speak to you about the atmosphere of the event. Like, tell us from your perspective. You were backstage meeting all the legends and all the big stars of wrestling today. How was it for you guys to be around all these guys, and what? Of course, you think this will affect on your future? We both feel like we're on the ascend right now. We've been wrestling for quite a while now. We're almost making, I think, 10 or 12 years, and that we've been doing this, and we've always known that it was going to be we're going to end on a grand scale, and we don't know how, but we know it's coming. And in a weird way, it felt natural when we Ross and I got to the arena. And usually, our ritual was we get away from everybody, we go outside, say a prayer, we talk to each other, see where the others' heads at, and we feel like gladiators. We're in this huge arena, and it's a bloodthirsty crowd. They're screaming your name, they're screaming the other guy's name. It's unlike no other being in that environment and knowing that, okay, all those people are out there. And they're, I got to go out there and perform because, this is what our father did, our uncles, our grandfather. And so in our blood, and that right there gives me goosebumps thinking about that my uncles and my grandfather were my age with the same thought process, sitting in these same venues,
you know, and it shows that we really we're exactly where we need to be. We're on the right path. And so being in that locker room though was unreal. You know, we got to meet everybody, but it almost felt natural in a way, like this is kind of where we belong. And we love everybody. Conrad, Starcast, all the guys over there are so helpful. We made great friends with guys we didn't know we'd be friends with, you know, and so it was crazy. And it was great to see Eddie Edwards again. He's a good friend of ours, and he over at Impact. We saw like a few of our Impact friends, and you know, it was great to see everybody. Yeah, and we're more surprised that a lot of these guys, these legends that we have so much respect for, DDP and you know, all these guys. I don't want to leave anybody out, but you know, they know who we were, and they said, you know, good job guys, and they keep up with us and stuff. Yeah, and so that was mind blowing for us. You know, it was such an honor to be around all those guys, and you know, we feel like that was the beginning of something big. And so I was almost happy I didn't know Undertaker was in the front row, because I found out after, and I would have marked out so hard if I would have known he was right there. Yeah, it's a good thing that you found out after. Exactly. I would have been lost the whole time. And may I say, first of all, may I? Of course. You're so humble, and it's so nice to see, because you two are for me two of the greatest rising stars, and it's always so enjoyable to watch you fight. And like you said that you felt natural, that it felt so natural for you to be there, and I think it's true, because this pay-per-view, in some way, it was like all the great things of the legends of old and new stars on the rise. And I think you two, with your legacy, grandfather Fritz and your father and your uncle, you are symbolic of this pay-per-view. You were like, it was tailored for you. Like, you celebrate the old legacies of the wrestling, and you show what it can also be. And because strong. You're saying what was in our hearts. You just worded it better. Thank you very much. Thank you. That's exactly what we felt like when we were there. You know, like I was saying, we always try to get away, but Ross and I walked down this hallway, and it was an alleyway kind of straight towards the venue. You could see the whole crowd, and you heard the floor rumbling. You felt the wall shaking. You just felt the people. You felt that there was people there. And when we're in that hallway, we're looking at each other, and we remember, you know, two kids in Japan and little venues and wrestling and little high school gyms, and thinking that, man, I hope we're honoring our family. I hope we're doing the right thing, or should we be doing this? And, you know, we've been brought to this point that Ric Flair and Conrad, that they wanted us to be on this show. And so it meant a lot. And to put us so close towards the main event, it was pretty unreal. And so it was, and the crowd in Tennessee was so awesome. We definitely felt like it was an introduction for us, the beginning of something, the beginning of the ascent, because, you know, our time with MLW is coming to a close. It's I think we got about a year left, and MLW's been great with us. We love MLW, but we definitely want to see, you know, what's on the horizon. We want the Von Erich name to be a household name one day again, and we think things are falling into place right now. Amen to that. And speaking of that horizon, you know, I consider the Von Erichs one of the 4 great families of wrestling, alongside the McMahons and the Rhodes family and the Hart family. I think the Von Erichs are up there. And sometimes, you know, it helps to have this legacy around you, but sometimes it doesn't help. Sometimes it's even an obstacle. Not because of you, of course, but because of other people in the business. And we are in the time and era that you see lots of second and third and fourth generations coming now to the spotlight. In many organizations, in AEW, we see the Gun Club. In many organizations, we see now the next generations of wrestlers that we all know and love. Do you think this horizon will finally, as you said, can you tell us something about this horizon? And do you think it will bring you back to the spotlight, and we can see the Von Erichs claim their rightful spot as one of the 4 great families of wrestling? You know, we almost feel like everything that's happened in our careers has almost been destiny, because we've tried other things. We've tried other sports, and this has been the one door that I think divinely has stayed open. There was a story, I think Addie knows, where we were in Japan. We're about
a year in, and we were going through, we were loss after loss after loss. We were young boys. We were training hard. A lot of the wrestlers didn't like us very much because, like you were saying, when you have that name, they want to make sure that you're not entitled or that you think that you're better than anybody else, that you have to earn it. So they make it even harder on you sometimes. Yeah, and so they're making it extremely hard on us. And we were kids, you know, and so we were both homesick. And it was, I remember we went on a rooftop and we said a prayer, and we were like, God, if we're supposed to be here, if this is what we're supposed to do, then we'll do it. We'll do it with all our hearts. But if we're not supposed to be here, please get us out of here. We don't want to waste our time or embarrass, and it's in a nutshell, and shame the family name because we're losing. That of course is the biggest fear, you know. All the hard work my family has put into the name, if we're not meant to do it, then we don't want to have anything to do with it. Yeah, and we definitely didn't feel like we were great at it yet, because everything we've done since we were kids, you know, we train really hard and eventually become good at. But wrestling took a long time. It felt natural, but there was a lot of things that that you know, you read comments and things like that, and yeah, these guys still aren't good. It was a year or two year in, but we went on this rooftop. We went and had our match. We had our match after that prayer, and then we came back to the rooftop. And Ross and I, we go on the roof and we'll scratch our names. We will just to mark a building, like, hey, we've been here before, and maybe one day we'll see it. And so we wrote our names down. And on the other side of the wall, above this door, about 10 feet up, we read Kevin, David, and it was, I think, 1982 or something like that. And it had a picture of an alligator. That's my dad's signature. He always draws alligator or a shark with real sharp teeth. That's all he knows how to draw. Yeah. And so we saw that, and we just looked at each other. It was confirmation that not only we're exactly where we're supposed to be, but, you know, success takes work. That there's going to be days where you don't think you're supposed to. Your days where you want to give up, and you don't think that I'm not made for this. But it's overcoming that stuff. That when the good comes, it's better because you knew the gut wrenching nights, the time away from your family. Am I supposed to be here? All those questions. There was a a little battle going on inside of us, and we didn't know what we're supposed to do. But that right there was enough confirmation. And after that, it didn't get better. It got harder. But we had the confirmation and knowing that we were where we were supposed to be. And my dad, he always says, the glory is in the struggle. Like the victory is in the pain. Like later on, you know, the pain and stuff you go through will make it worth it. And it's not all for nothing, you know. So, like my brother said, you know, when you stick to it, and I feel like that's been the what God has been telling us, just stick to this thing, and it's all going to work out in the end. And that's kind of what we're doing. We know who we are. We're just two brothers and two Texas brothers in the middle of Hawaii. Nothing special. There's nothing special about us. And if God could use us to bring encouragement to somebody, or because we're not into wrestling just to get famous. We see that there's a lot of kids out there that look up to wrestlers, that need good role models, and it seems like no wrestler nowadays wants to be a good guy, and we're not trying to be a good guy. We want to show that, you know, good guys can be badasses too. We're not your cookie cutter good guys, but we do want to be good role models for kids and things like that. But we're good guys, but we're fiercely competitive, and we have this chip on our shoulder and this burden of almost we want to do our father and our grandfather and our uncles. We want to do them proud, and we want to make them proud. And so and if you have a brother, you fight for your brother, no matter if we're arguing, if we're fighting about something, no matter what. I got his back, he's got my back. We can be on a totally different page, but when it comes in the ring, if anything ever gets serious, then I know that he's gonna put his life on the line. I'll put my life on the line to protect each other. And that's how my dad raised us and instilled that into us. He said, your brother is all you have in this wrestling world, because you can't trust people at times, especially in Japan. There was times where there were guys out to get us and stuff, and all I had was my brother. And so it brought us closer. And you know, but even if wrestling was over tomorrow, I'm completely fulfilled and happy with what's happened and what we've been through. But I feel right now that it's the ascend. This is the beginning of everything, because now we feel like we're in our wrestling primes. We're a lot more knowledgeable than we were before in wrestling, and we actually love it now. Before we were
we liked it, but we didn't feel like we were really good at it, and we were almost not doing my dad a favor because he never forced it on us because we both wanted to do it because of him. But we want to let my dad sees that we enjoy it now, and that's been one of the biggest things for him. And so yeah, I would do anything to do that my dad's retirement match in Israel again. That was I wish I could have absorbed that a little better because that was such a great memory. And I look back on it, it happened so fast. I wish it happened again, but It was like a dream. it was like a dream. We were talking like this training session. You have a little bit connection problems, guys. You have a little bit connection problems. Okay, 1 second. Yeah, Raining now it's better. Now it's better. Oh, this is Hawaii for you. It's just raining and now it's sunny. Well, maybe your dad will have 2 or 3 or 7 more retirement match like Ric Flair. Yeah, and all of them in Israel, of course. Yeah, exactly. And different towns in Israel. I have to say before we continue that your answer now was again so humble and so truthful and honest and insightful for the fans of the business, and thank you for that. I almost teared up as a wrestling fan. And as someone in the show business who knows the struggles it has, and as someone who started watching wrestling with his brother, and therefore I love brother tag teams. Exactly. It was so fun to hear you right now. Thank you for that answer. Oh man, thank you. You're making it. You made it. Yeah, you just made our day, man. And that's what got us in brother tag teams. Yeah, of course, my dad and his brothers, but when we were younger, we had to go sneak and watch WWE because my mom wouldn't let us. So we watched the Hardy Brothers. And when the Hardy Brothers split up, we were heartbroken. We shook hands that day. We were both little kids and said, one day when we're big time wrestlers, we're not going to split up. So we'll never break up. Yeah. So I must ask you, like your conversation and your answers, excuse me, is about brotherhood and your bond between the two of you. And I had the chance to knew you very close for the past few years. And I know what you said is 100% real, and your bond is not something that you cannot break. And I want to ask you a wrestling question about it. And of course, as brothers, and of course that bonding. And we see in the wrestling industry today, we see a lot of brothers are tag teams. And in my mind, I was always wondering. Who are the tag team of brothers that Ross and Marshall really want to face, and where, and maybe even when? Where and when is hard to answer, but there's brothers. There's a lot of brother tag teams out there. Of course, we want redemption with the Briscoes really bad because that was also that was a dream match of ours. There's some tag teams that aren't brothers, but they wrestle like brothers, like FTR. They really do work together like a set of brothers. That's what we noticed. Yeah. The way they look at each other, the way they talk to each other. Like we know what the other one's thinking without saying it. We know where the other one's head's at. But of course, yeah, there's the Hardy brothers, the Young Bucks, and the other set of brothers. Well, we want the people that claim and that the fans think are the best tag teams in the world. We want to. We want to be the best tag team ever, and so we want to go against the best to see where we're at. That way, I can sit back one day. I have 2 sons. I have Solomon and Archie. I want to sit back one day and told them, "Look, your dad tried as hard as he could. He made the most of what he had." And I want to be able to say that one day. And yeah, it's hard to leave my family because we love them so much. But yeah, one day when he was young, yeah, I wasn't home, but every man has to work and every man has to make a name for himself, and hopefully it teaches him something when he's getting older. Yeah, for sure. And I know your sons. Both of them are beautiful. And I wanted also to ask you, like, did you have a chance to speak to Ric Flair on the event before his match or maybe after his match? And like, what was his condition over there in this day? Well, that's when we were so bummed out. We got there so late that he was already getting ready for his match while we were going out. I mean, we shook his hand really quick on the way in. He said, "Good to see you," but we didn't really get a chance to talk because we were passing him on our way to our match, and he was
on his way to Gorilla to get ready for his match. So then we had our match, and right after we were done, again, one more time, great match, kids. And then he went out, and so we waited for him after we watched his whole match. We wanted to see him after, but he was so bombarded by people. But yeah, I just told him great match, and we got to talk to Michael Hayes though. That was cool. He's like your crazy uncle. And so yeah. So how is your relationship, of course, with Michael Hayes these days? He's like an uncle to us. Well, yeah, like just like you said, like a crazy uncle. He's so close with my dad. My dad and him, they still talk, but they're always on the verge of an argument or a fight. Always. They hang up on each other. They're always arguing. We were in a Florida airport, and I was with my dad, and I was like, "Hey, Dad, look, Michael Hayes," because he saw this guy wearing bright purple and pink coming down the big tall hat. Yeah, big tall hat. Just real loud. He's dressed really loud, coming down the escalators. My dad went up to him and he's like, "How you doing, buddy?" And they were hugging each other. And within 5 minutes, he's like, "Watch your mouth, Michael!" Like they started getting each other's faces. And I was like, crazy how they're at each other's throats. I must say, like a Michael Hayes story. Like I had the chance to see Michael Hayes in London, like in 2019, and I was with him in an elevator. And I must say, man, he is a big man. Like he's huge. He's tall. Yeah. He's big. He's a real big guy. I didn't thought he was that big. It's funny we're talking about Michael Hayes because that's something that I always thought about. I didn't even talk to Ross about this yet, but I always thought that'd be a cool 6-man if my dad ever got back in the ring. Do Michael Hayes and the Hardy Brothers versus us, because I know Michael Hayes managed the Hardy Boys for a while, and I was like, man, that would be we would get a dream match, and the fans would get to see Michael Hayes and Dad, go at it one more time. But I don't know if Michael Hayes would ever come out of retirement. Definitely a good match. Wow. Yeah. Like for this kind of match, he must come out of retirement for this. I feel like it'd be cool, and we've always wanted to work against the Hardys, so it'd be good for us too. Maybe in the future in AEW, who knows? We'll see, man. Yeah. We'll see. We'll see whatever door opens. This, And of course, as I mentioned earlier, you were 2 times in Israel. And you had the chance to wrestle in Israel. Of course, it's been a quite few years since you've been here, but I'm sure your memories from your visits in Israel are like stuck in your mind. So, can you tell us a little bit what you remember from visiting in Israel in 2017? We talk about it every day. I promise. It's not just saying that. Every day we talk about, hey, that tree looks like that tree we saw in Israel. Hey, that or whatever. We're constantly talking about Israel. I planted olive trees like on our property here. We love it. We have 17 olive trees on the property. We're starting to grow them now. We are the biggest Israel marks you've ever met. I promise. We love Israel so much. And it's all we talk about. When we came to Israel, that was such a dream come true. That's why it didn't feel real, and I wish it went slower. But honestly, the second time we came, when it was just us, I went past the puppy love stage, and I actually got to absorb it and really, went to Mount Masada. We went to the Dead Sea. In Getty was so cool. We were supposed to stay on this tour, but we just took off. We took off and ran up the stream. Took our shoes off. We washed our feet in the stream. This is Israeli water. This is Israel soil. Like we're putting. Yeah, King David was here. Yeah. We loved it so much. But when we say my dad taught us from the beginning, he said a lot of his fighting style and wrestling style was based on Israel. He tried to look at it at a global scale, and he's like, in Israel, the way they persevere. I know you remember what Dad told me? Like the relation between Israel and my dad, like he's been through so much pain. He's not. I think when back in the 80s, when they watched him on TV, they saw he's good looking. Not the biggest guy. He stands for what's right, and the Israelis could relate to that. And he's surrounded by people that they want to do him harm. Yeah. And so but he's got the heart of a warrior, and I think that resonated with a lot of the Israelis there, and we've always just had an unspoken bond. Like when we were there to like the respect that people showed us, like we didn't
It was like no other. Anywhere we've been to a lot of places now, and Israel, it was just everything was different. Every single thing. That was the only place. That was the farthest I've ever been from home and felt so at home. I could definitely. We talk about it all the time. My dad, and my brother, we were saying that's easily a place we could go live one day and just hang up the boots. That's what we would like to do. But our dream isn't really to hang the boots up in Israel. We think Israel is it's huge, and it needs, or population wise, it's big, and it needs. There's a lot of people that love wrestling out there, and there's some great wrestlers in Israel, and we feel like if it was exposed right, that we think Israel could be a hot spot in professional wrestling, that guys would work their way to come to Israel and wrestle one day, and it could be its own New Japan or whatever. I know the amount of talent that I see in Israel right now, just the indie wrestlers. You're like, how are people not seeing these guys? We don't get it. We just think all they need is the right exposure, and things will just take off. And we didn't care about getting a bigger name until we went to Israel, because we saw that if with a bigger platform we could bring more eyes to Israel. Yeah, if us having a bigger name means that we can bring more eyes to Israel and to the local talent there, great. It can be a good tool. Maybe that's a good stipulation. If we go to another company, we want all our title matches in Israel or something. Yeah, something like that. Yeah, that's the dream, of course. That's the dream. That is the dream. We're dreaming big. And just before we are finished, we are close to the finish. I just want to tell to the fans that if you want to ask questions, Ross and Marshall, this is the time to write down the questions. You can write it down in Hebrew or in English, and then we will ask the questions for you for Ross and Marshall. While we're waiting for the questions, maybe I'll read to them some compliments that they got from the viewers here. People are writing here. You are the right tag team in the right time. The business needs a tag team like you. They are so awesome. They are so humble. It's so nice to hear them. It's so nice to see them. Welcome to Israel. We miss you. They say that your explanation about the connection between your father as a character and Israel makes a lot of sense, and they really liked that explanation. So you're getting tons of compliments from across the board here. Yeah, one guy wrote, "I'm glad I'm not live. There is a stupid, happy, big smile on my face right now." We love you. Me too. This is right now. This is our favorite interview. This is something we're both excited for. We're excited about this the whole time. We were and talking to you guys like talking to family. You guys are easy, awesome. When we went to Israel in December, so we got to celebrate Hanukkah with a family and stuff. That's the kind of stuff that I'll never forget. I left my what's it called? I left my yarmulke on all day. We walked all around Tel Aviv and stuff. After we celebrated Hanukkah, I was like, look, people think I'm Jewish. This is sick. I thought it was awesome. we did find out. Interesting fact. Yeah, interesting fact. There's a possibility that our great grandmother actually might have been Jewish, and so we're gonna find out in a few weeks when our 23andMe test comes in. Oh wow! That's big news. That's big news. Big news. I was like, there's a reason why we love Israel so much. Like, I don't know why we love Israel so much. There's got to be a reason. I don't know. No, even other Jews we meet, they're like, why do you guys love Israel so much? And I was like, I can't explain it, man. I do. It's because I talk to you about Israel all the time. So we have a question from Eyal Leibovich. He's asking you, why are you not going to another promotion like WWE, AEW, Impact Wrestling, and fighting tag teams like the Usos, Young Bucks, and the Machine Gun? That's a great question. As of right now, we have a year or a little less than 11 months on our contract. On our contracts left with MLW. We think MLW did great things for us. They gave us great exposure, and at the time, MLW came in like a guardian angel. We weren't sure what we wanted to do for the rest of our careers. We were wrestling in smaller shows, but we got to go to Israel and the UK, and that's honestly what kept us in wrestling, just in case something like that happened again. And then Court Bauer came, and he blessed us. He offered us a job at MLW to be with our family in Hawaii, and then still wrestle for MLW. And so we jumped all over it, and they
gave us great exposure. We got to fight. We got to get TV ready. We got to wrestle on TV and know where the cameras were, and we learned so much. We got to wrestle great tag teams. But I do think that the next chapter is coming, and when it comes, we want everybody. We want to be put against every tag team that claims that they're the best. And we have another question. By the way, I must say one of the comments is here is what a great question, what a great answer from real people. And that's not something we used to see in wrestling these days. Yeah, people are vibing with you and your honesty. People are really vibing with you here. Yeah. That's awesome. You see, in wrestling, a lot of guys put characters on, and my dad always told us. He said, the Von Erich's gimmick is we don't have gimmicks. We're brothers that love each other, and that's what we do. And we were raised a way to stick together, fight for what's right, do good, and hate evil. And that's exactly what that's what we admired about it. Yeah, and when you're a kid watching wrestling, that's what you just want to be your own hero, no, that's true. You want to be the guy that you think was cool when you were a kid. Oh, yeah, but our focal point also is like a lot of these kids. We want to get, just like when we were young, we want to give kids role models to look up to. Do the hard thing, fight. All that stuff. Kids are impressionable too. They watch you on TV, and we love The Rock. We love The Rock as a kid, but if you start talking like The Rock in elementary school to your teachers, you're gonna get kicked out of class. And we did anyway. We did anyway. You ask your teacher a question, she say what? You ask her if she likes coffee, and it doesn't matter. We definitely got in trouble. My whole class would do that stuff. Yeah, all the time. We have another question. For me, it was worse because I was an Undertaker mark, so you can go to your teacher and say, rest in peace. You'll get in trouble for that one, yeah. Roll your eyes in the back of your we have another question. Which tag team in the world do you think right now you will have the best chemistry to work with? Man, a lot of fans have been asking about FTR. That's a team we really would love because they have a great chemistry with each other, and they're good guys. We really, from what we've heard of them and we've seen, they seem like genuine good guys. And I think that if we had that match, it'd be no games. It would just be a hard fight, and we both give it all we had. And I think it'd be great for the fans to see. But we really, really want redemption with the Briscoes. We felt like that wasn't our best foot forward, but I mean, we were happy we got to. Now we see what they have, or see what they're capable of. But we can't wait to get those matches. Briscoes and FTR are the two, and there's some tag teams in MLW. We wanted to get. Definitely wanted to get 5150 back for the stuff that they did. So there's a few tag teams out there. You should kick their ass. Yes, 100%. Yes. Rav Rosenberg is asking, is there any chance to see you live in San Francisco Bay Area soon? Maybe in APW or maybe PTW? We will definitely be in San Francisco. I don't know when, but that's one of our favorite cities. Best weather, and we were there a few weeks ago, and they have great Jewish food. What was that? What was that food that we ate? It was shoot, I can't remember the name of the restaurant, but they had great pita bread and all this stuff. But we stopped over there and we ate and like, man, we'd love to actually wrestle here. But on the guy, we met a guy on a plane on the way back from Ric Flair's retirement match that lives in San Francisco, and he has a promotion. I can't remember the name of the promotion, but he said he'd love to have us down. So once I find that out, we'll come straight over to San Francisco. Yeah, Rav is asking, did you eat orange hummus? Hummus. Oh, what was it? What hummus? Orange hummus. It might have been. Yeah, that might have been. That might have been it. If you were eating pita bread, I guess you ate hummus as well. Another question. Yeah, it's like another question we have is WWE is the biggest dream but for you guys? You skipped a question. Where? From Asaf Semo. He's asking who will win in a brother versus brother fight? That's the question we get a lot.
I'm not afraid to admit it, but yeah, it's my older brother. He'll always be older brother. I could come choke him out from behind. Yeah, and he's bigger. I can outsmart him. You know, it's even. Yeah, but if he's sleeping, there's no rules. We fought our whole life when we were kids. Yeah, we know we're fine with it. We're constantly like sparring each other. Like he's the only guy like that I want to see like as far as single runs. If he went for like a single belt, like a cruiserweight or heavyweight, something like that, I would be so pumped. There'd be no jealousy because we're brothers. If he does good, that means the Von Erichs are up. You know, that's what we're about. Yeah, baby. Yeah. So, Eyal, maybe you have a last question for Ross and Marshall before we continue? Yeah, you know, I'll try to kind of wrap up all the amazing things that you shared with us here. First of all, you said that you sometimes think, do you do honor or maybe dishonor to the family name? Let me tell you as a viewer, as a fan, that you honor the Von Erich name, and you keep honoring it with every fight that we see you here in Israel and abroad, and it's a pleasure to watch you bring this legacy to the new era. And I want to ask, you talked about all this self-questioning that you have, and the prayers that you take together on this road, and that you strengthen each other as brothers with the obstacles. Sometimes do you think maybe it's too much, maybe we need to quit, and if not, where do you find the strength to do it? You talked about making little kids happy and being optimistic and not always chasing the heel type character, and it's, I think, even tougher with all the things that you have to overcome, like you said, with the legacy name being sometimes an obstacle, and all the history that your family has, some of it tragic and related and not related to the business. Where do you find this strength and this optimism to keep fighting and to keep showing and vibing this optimism to your crowd? God, man, that's 100% the answer, because like I was saying, that day we were on the roof, and we weren't really religious guys or anything like that, but we asked God if we're supposed to be here, give us a sign. And we, of all places to be in Japan, to be on the same building that my dad and my Uncle Dave were on at exactly our ages at that time, that scraped their name after we scraped our name on the other side, not knowing they scraped their name. It was like the very symbolic to us at the time. It couldn't have been a coincidence, we thought. We still have rocks from the ground that we scraped our names with, and it was the most overwhelming. This is exactly where you need to be, and I don't think God would bring us this far to for this to be it. But you know, we feel like the platform that wrestling has brought to us has been unreal, and there's been too many coincidences. Like, you know, there's been kids that lost a brother that come to our show that don't know who we are, didn't know our family, and then you start talking, and then they get just a slight bit of encouragement. We see what wrestling can do, that it can bring people together. It's people's release. They go to a wrestling match to get away from everyday work, not paying bills. Their boss is mad at them. They go and they release. They go and release, and they cheer, they boo, and we see how beautiful wrestling is, and us being a part of that is unreal. But that's also, I think we saw a little bit. You have to have a vision, of where you're going to be, and I feel like we've been shown a little bit. Like we both have this dream since we were kids. When we're wrestling on the trampoline, or pretend wrestling in our house, that one day we're going to be on the biggest stage, and we just, like, we're holding up our arms in victory, and like that's the end goal, and we feel like that's where we're headed at some point. We both see it in our heads, starting from when we were little. I see my sweaty brother standing next to me with our arms up in a big crowd, and I saw that as a 5 and 6 year old, and it's weird. Just in our careers right now, we've watched so many things come about and come to pass where we're like, has this happened already? I remember I've been in this moment 2,000 times. I've dreamed about this, and it's the Ric Flair thing really did. Addy told us off camera before. He said he feels like this is the introduction to the wrestling world,
because for us, because it's towards the end of MLW and it's kind of our introduction to the wrestling world. The Von Erichs are here, and that's exactly what it felt like when we were in the ring. We're like, okay, so it's only going up from here. Are you ready? And so we shook hands and let's see. But yeah, the strength is. I definitely think that there's definitely a higher power, and too many things have happened that we couldn't control even without wrestling. We've been to places where if we weren't in that exact situation right there, someone would have died. We were in San Antonio and this guy with a knife it's a long story, but these guys are about to kill each other. And we just finished our match and we came home. We came back to the hotel and we heard a scuffle going on and everybody was running away. And Ross and I looked over and see what it is. And there was two guys with a gun and a knife going at each other. And that's one thing, because we believe in God, we're not afraid of death. And so if I die, I'm going to be with him. And so I immediately. And after a match, you're the most calm. You have a totally different mindset. You're very calm. All the nerves settle. Yeah, there's no nerves. So there's no stress or adrenaline or anything. And so we ran over. It's a long story, but we ran up to these guys and somehow we were a common ground for both of them. And we each got to one, and we managed to talk them out of making a huge mistake in their life. Yeah, and I wasn't worried about my brother. He wasn't worried about me because my brother's talking to a guy with a gun. I'm talking to a guy with a knife. One of them's bleeding. One of them got stabbed in the neck, and they were really hot. They wanted to get each other, and so Ross and I split them up. And we just talked with the guys, said a prayer with them. We got them to calm down and encourage them. Yeah, and encourage them. And like, man, we wouldn't have been here if it wasn't for this little venue that we just showed up at. It was a tiny little wrestling town. It was in San Antonio, but it wasn't a big crowd or anything. But that we knew that we were there for a purpose, and that's what we look at every trip. We're not here just to wrestle. There's a greater purpose of why we're here, and we're just constantly searching for it. In Hebrew and in Judaism, we call such an act a mitzvah. Mitzvah? A mitzvah, yes, which is like the best thing that you can do for the Lord and in the Lord's name. A mitzvah. Yeah. Oh, cool, man. I just learned something today. Yeah, that's awesome. For your Hebrew lessons next week. Yeah. No, when I learn Hebrew, I want to shoot a promo in Hebrew at least once or twice in my career. I think that would be awesome. Yeah. Imagine if we're Israel defend titles and we did a Hebrew promo. I think that would be. Wow. I will teach you all the curses. Yeah. You only teach the curses. That's it. No. I will teach you everything you would like me to teach you. One last question from the fans. You were talking about the end game, so this question is perfectly fit. Is WWE the biggest dream for you guys? With the wrestling scene right now, we have learned to never say never. Because before we said we'll never go to WWE because of just some family stuff and what they did to my Uncle Kerry. But I don't think it was intentional. But it was, my Uncle Kerry was in a bad place, and we didn't like how he was treated over there. But you never say never. We will see. But it's definitely not what's our driving factor. Our driving factor is meeting good people, and the doors that have been opening have been crazy. And we're a few of the talents that haven't shot up to WWE or AEW. A lot of the guys in AEW were in WWE or were in WWE. Yeah, at this point, we're not ex-WWE guys, and most big names that aren't in WWE are that. We kind of find pride in that a little bit, but we'll see. We'll see. Anything can happen. Yeah, and we've learned to say never. But WWE is I think as of right now a big grand scale. But AEW's coming. There's Impact. There's a lot of places, New Japan, and that's why we're so excited, because our time with MLW is coming up, so anything could happen. Anything could happen. We definitely want to hear what the fans, the fans where they want us to go, and we'll see. But we love traveling. So. And about 7 years ago, we've talked about this in interviews before, that WWE offered us a tryout, and so we slept on it, and we just came to the conclusion it didn't sit right with us. We couldn't see it. Maybe it just wasn't the right time. That's what we feel like. It wasn't the right time, because when they offered us that tryout, we were so early in our careers. We felt like, okay, if we do this, then we're going to officially be ex-WWE guys. And are we putting our best foot forward? Are we going to go out there and
are we our best right this second than we've ever been? And we didn't feel like we were yet. We wanted to give them the best product, and at that time, we didn't feel like we were the best versions of ourselves. Now we do. Now we feel like we're the best versions of ourselves. Yeah, that's a great answer, guys. Amen. And of course, everything can happen in the future, and we just have to wait and see what will happen like in a year from now. Yeah, And yeah. and Who we have a knows? lot. We have a lot of It's- stuff during this time until your contract is up with MLW, and I Yeah. wanted, and I think okay, we are at the end of our show, and as I told Ross before the interview, we have like each show we have like a quiz, a quick quiz. You have like you have to guess the wrestler actually. Okay. Okay. You have like 1 minute, and you have to ask like yes or no questions. Me and Eyal. Okay. And like you have to do it like quick, like So you guys have to guess. we show the fans like I will ask you like in just a few seconds to go to move the camera from you to move the camera away. I will show the fans who the wrestler that we chose, and then you have to you have 1 minute with yes and no question to ask us, and try to guess who is the wrestler or tag team. Okay. So Sounds- like seems fun. so like move away the camera, please. I will show the fans Okay. who the wrestler is that we chose, and then I'm not- We're not. Yeah, he's not looking. I know you're picking, guys. I know you're picking. So, oh. I didn't see. Okay, so like okay, this is the one we chose. Okay, guys, you can come back. Wish I would have cheated. I know. I know you cheated, guys. I know. I Yeah. Okay. 1 minute, yes or no questions. You need to guess the wrestler or tag team. Okay. Yeah, So only yes or no. only yes and no question. You ask like, and at the end you have like, and you have to choose. You have to guess it eventually. So I will count down to 5, and then we will start the minute. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go. Is it a tag team? Yes. Yes. Is it from the 80s era? No. No. Is it current? Are they a current tag team? Yes. Yes. Oh shoot! Are they brothers? Yes. Yes. Oh shoot! Do they wrestle for AEW? Yes. You have Yes. 30 minutes. Young Guns. 30 seconds. Sorry? Is it the Young Sons of Gun or Young No. Gun Sons? No, Okay. no. The Young We- Bucks. Yes. Ding, 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 ding. Woohoo! Yeah, I thought You it was gonna guys. be. Yeah, I Okay. thought you were gonna try to trick us. No. I No tried tricks to make it here. easier. Yeah. We Tricks, right? chose them out of hope that maybe we'll see you fighting them soon. Hopefully in Israel We hope too. so too. Yeah. 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 So great guess, guys. You made it. And of course, the next time you will be here, you will have to ask us, and we will have to guess the wrestlers that you will choose. Okay. Okay. And our, But ours is that's the next time. gonna- that's Okay. fine. Sounds good. We're excited about So And thank you. May, we may I appreciate both- say it was an honor hosting you. Even before this show started, it was an honor, and I was so excited to get a chance to talk to you. And the interview itself was amazing, and you are amazing, and it was so fun and interesting to hear you and inspiring to hear you. And I hope that you keep evolve in the ring, but never change who you are in real life. Keep evolve, but never change. Man, that was God bless you, my brother. We Yeah. love you guys, man. We're serious when we Thank say you. that. Yeah, thank you for everyone who called in with a question and everybody that supports our friend's show right here. This is we're just honored to be on. Thank you guys so Thank you. much. So guys, just before you go away, just like plug yourself where everyone can find you on Instagram, on social media, everywhere they can find you guys. Just like tell them,
and then we will let you go and have yourself a great day. Okay, you can follow us on Twitter at Marshall Von Erich or at Ross Von Erich, and on Instagram it's Ram Von Erich, RAM for Ross and Marshall. And then if you want to get merch, you can get it at Pro Wrestling Tees, the Von Erich store, or MLWshop.com, and you can get some Von Erich merch there. Thank you so much for having us, man. We love you guys. We love you, Israel. Thank you so much for your time. Thank you so much. Just before you go, for the fans, we will publish the link for Ross and Marshall's Instagram on our Facebook page, so you can follow them over there and see like their journey, their wrestling journey. And guys, I must tell you, as usual, many thanks for doing this. You know I love you guys, and you are like my brothers. And of course, we have a date on December 7th, you know, guys. Yeah. We're moving things around. We expedited his passport. We're trying to get his passport in time. Yeah. And so hopefully it comes soon. We're working on that. Okay, so like keep me posted, because I have to arrange the stuff over here on my side. So we'll be in touch, of course, about it. We'll have an answer within a week, because they're about to tell us how long the passport's going to take. Because apparently it's been going slow for some reason. I don't know why. It used to be you could expect weeks, but okay. We'll be in touch on it, and again, many thanks. And I know you have a big future in front of you guys. And thank you very much for doing this. It's a huge honor to do this every time. And many thanks. Of course. Thank you. Y'all have a good day. Okay, guys. You too, and say hello to the family. Definitely. We'll do. Okay, guys. All right. ביי. וואו. איזה אנשים. כפיר, אני מאוהב. אני מאוד לא, באמת, וואו. אתה רואה, אחרי הדבר כזה, זה לגמרי שווה. זה יפה. אנחנו מכירים רעיונות, זה לא שאתה ואני איזה אושיות שמראיינים, אתה בטח יותר קצת ממני, אני נלך לא. אנחנו מכירים רעיונות, ואנחנו יודעים מה זה הדיבור הפייק, אני אוהב את ישראל, אני אוהב את הזה, סיפורים כאלה של רסטינג שנותנים ברעיונות מהסוג הזה. הכל פה הרגיש כל כך אותנטי, כל כך אמיתי, כל כך מהלב, לא ציפיתי לזה ברמה הזאת. התארחנו לדעתי גם מעבר למה שאמור הרבה להיות. הרבה מעבר, אבל למי אכפת? אי אפשר היה לעצור אותם מתחת רצון, כן? לא כי אי אפשר היה לחתוך. לא, פשוט ברור. אנחנו לשמוע עוד ועוד מהדבר הזה, מהחוויות האישיות שהם שיתפו פה, ופשוט היה תודה לך ולכם, ולזה שזכיתי להיות חלק מההזדמנות הזאת, זה פשוט היה מדהים לדבר איתם. באהבה גדולה, ואני יכול להגיד באמת, כאילו, מהיכרות אישית, הסיפורים שהם סיפרו פה כרגע, והאנשים שאתם כרגע ראיתם על המסך, זה אחד לאחד האנשים שהם בחיים האמיתיים. לא היה פה באמת שום דמות, כמו שאמרת, אנחנו רגילים לקבל את התגובות והתשובות הרשמיות האלה, שאנשים רוצים או צריכים להגיד, אבל פה קיבלנו את התשובות מהלב, את התשובות מהבטן, ולא את התשובות מהראש. וזה מה שאני אוהב בשני האחים האלה, הם פשוט חבר'ה שהם כל כך נעימים וכל כך צנועים, הם לפעמים זה מרגיש כאילו הם לא כל כך מבינים אפילו את סדר הגודל של שם המשפחה שיש להם. זה באמת ככה. ובגלל זה אני מת עליהם, ואני יכול להבטיח שזאת לא הפעם האחרונה בוודאות שהם יהיו פה ויעשו משהו בסגנון הזה, כי אנחנו מאוד מאוד רוצים לתת לאורך כל השנים האלה כמה שיותר במה לרוס ומארשל, כי אני מהיום שהכרתי אותם, אני מרגיש שהם פשוט מייצגים את ישראל בעולם ההיאבקות. זה לגמרי ככה. אין פה משהו אחר. וגם הם אומרים את זה, האמת. אז כאילו... ממש. נשמע גם... וגם ברמה הזאת, אבל גם באמת בלי קשר. כאילו, שוב, גם הקרב שלהם נגד הבריסקוס באמת היה טוב, וגם הם פשוט באמת אנשים מקסימים, וגם המשפחה הזאת תמיד הייתה נערצת עליי, ותמיד הרגשתי שהם קצת... נלקח מהם המקום היהודי שמגיע להם, וכאחת מארבעת משפחות הרסלינג הגדולות, ואני ממש מקווה שאנחנו רק נראה אותם ממשיכים לצמוח, ומשתלבים באחד מהארגונים הגדולים, ומביאים את הכבוד שמגיע בעידן המודרני לשם וון אריק. לגמרי, זה לגמרי המטרה שלהם בסופו של דבר, להחזיר את השם וון אריק לקדמת הבמה, ופשוט צריך לחכות ולראות עד שהזמן יעשה את שלו, מה יהיה עם זה. ואיזה מגניב שהם הצליחו לעלות על זה, על התשובה, למרות שעשינו להם את החיים מאוד מאוד קלים, אבל עדיין.
מגניב מאוד. וזה, כמו שאמרנו, הפרק יתארך יתר על המידה, אז אנחנו באמת כאן נגיע לסוף הפרק. ואני רוצה להגיד, קודם כל, באמת, כמו תמיד, תודה רבה לכל מי שהשתתף פה איתנו בתוכנית. באמת כל מי שהשתתף, ששאל, שהגיב, זה באמת, כמו כל שבוע, כיף גדול שאתם איתנו, ואנחנו רק מקווים שתמשיכו להיות איתנו עוד ועוד, וכמובן אנחנו תמיד נשמח אם תשתפו גם את הפרקים שלנו לחברים וחברות שאוהבים מהאבקות, ועדיין לא שמעו עלינו, זה הזמן לבוא ולספר להם עלינו. ואני כמובן רוצה להזכיר לכם את הדברים הרגילים שאני, מה לעשות, חייב להגיד אותם, אין מה לעשות. אתם יודעים איפה למצוא אותנו, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, כמובן יש לנו את פינת זהה את המתאבק.ת שעולה לנו גם לטיק טוק עכשיו כל שבוע, ותודה רבה לכל מי שגם עוקב אחרינו שם. ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, אנחנו שם. כמובן גם כל הפרקים שלנו נמצאים באתר וואלה ספורט, אז באמת תודה רבה לאתר וואלה ספורט על השיתוף פעולה ועל הפרסום הנהדר הזה. כמובן גם פודקאסט ה-MMA שלנו, טייק-דאון נמצא שם, כמו כל שבוע, שבו הם מסקרים שבוע ישראלי מאוד גדול, שאומנם התחיל ברגל שמאל לצערנו הרב, עם ההפסד של שמעון סמוטריצקי על החוזה ב-UFC, אבל אנחנו מחזיקים אצבעות לייב ברזילי, שביום שבת יערוך את קרב המקצועני הבכורה שלו ב-MMA, ואנחנו מאחלים לו מפה המון בהצלחה. וכמובן אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה לאייל נאור ששבוע שני מצטרף אליי ברציפות, אז באמת תודה רבה לך, זה ממש לא מובן מאליו שאתה ככה שבוע אחרי שבוע מצטרף אלינו ללא שום בעיה, באמת המון תודה. מבחינתי ממש בשמחה, עוד לפני אמרתי לך את זה, שתמיד אני אשמח לבוא ולהשתתף, בטח אחרי החוויה בשבועיים האחרונים, אמרתי לך כבר שבוע שעבר שהתגובות הרי לא היו אז שהתארחתי אצלכם באולפן. נכון. כן, ואחרי שזה כבר שבועיים ברציפות ואני כבר רואה את האנשים הקבועים בנוסף לכאלה שמצטרפים גם וזה, זה ממש יש פה אווירה של משפחת טוטאל סלאם, וזה ממש תענוג. כן, זה לגמרי, קודם כל תודה רבה לך, וזה באמת ככה, זה המטרה ליצור אווירה משפחתית, אווירה של כולנו תחת קורת גג האבקות אחת. וזה לגמרי זה, ומפה אני כמובן רוצה לשלוח תודה ענקית לצד השני של העולם, להוואי, לרוס ומארשל שבאמת ככה התפנו ופינו זמן מזמנם והצטרפו אלינו, באמת נתנו פה ראיון של 45 דקות, באמת מכל הלב, אין לי דרך אחרת להסביר, זה פשוט מכל הלב, וזה כיף, אני רק החלום שלי לראות אותם מצליחים כמה שיותר, זה פשוט, גם ברמה האישית, זה פשוט יחמם את הלב. אז חברים, באמת, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו. זה היה אייל נאור, הם היו רוס ומארשל, אני הייתי עדי כפיר, אבירן טוניס נמצא במסיבת רווקים, ושיהיה לכם סוף שבוע. Do sweet. Top guys out. Yeah, baby.